And welcome to Study with Sudhir, your digital classroom, digital Kaksha Study with Sudhir में आपका स्वागत है. Today we are looking at the English syllabus of the Telangana Intermediate Board and a poem called What Kind of Place written by Uma Parmeshwaran. I am T.S. Sudhir. నా పేరు ఉమా సుధీర్. మనం ఇవాళ తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో సెకండ్ ఇయర్లో వచ్చే ఒక పోయం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అన్న పోయం గురించి చూస్తాము. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ అనేది ఉమా పరమేశ్వరన్ అన్న ఒక పోయిటిస్ ద్వారా రాయబడింది. తను పుట్టిందేమో మెడ్రాస్ లోనే పుట్టారు. మెడ్రాస్ అంటే ఇప్పుడు చెన్నై అంటాం దాన్ని. 1938 లో పుట్టారు. అంటే తనకు ఇప్పుడు 80 years దాటిపోయింది. తను ఈ పోయమ్స్ తను చాలా చోట్ల చదువుకున్నారు అనమాట. జబల్పూర్ లో చదువుకున్నారు, నాగ్పూర్ లో చదువుకున్నారు, మళ్ళీ యుఎస్ఏలో ఉన్నారు, కెనడాలో పనిచేశారు, అన్ని చేశారు. అంటే ఇక్కడున్న కల్చరు అక్కడున్న కల్చరు తను రెండూ చూశారు. తను ఈ పోయంలో ఏమంటున్నారంటే ఒక కల్చరల్ గ్యాప్, ఒక తరానికి మధ్య తేడా వస్తుంది. ఒకటి అదొకటి ఉంది. ఇంకోటి ఒక కల్చర్ నుంచి ఇంకో కల్చర్ లో వెళ్తే ఎలాంటి తేడా వస్తుంది, ఎలాంటి ఒక వాళ్ళకు కష్టాలు ఉంటాయి, దానిలో అడ్జస్ట్మెంట్ కి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇల్లు మన సంస్కృతి అన్నది కావాలి అనిపిస్తుంది, మన మనసులో ఒక ఆశ ఉంటుంది అన్న విషయం గురించి చెప్పారు. అంటే బికాస్ తను షీ హస్ సీన్ బోత్ దిస్ సైడ్ అండ్ దట్ సైడ్, షీ వాస్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనమాట. దానిలో ఎలాంటి లాంగింగ్ ఉంటుంది మన కల్చర్ కోసం, మనం చిన్నప్పటి నుంచి దేనికి అలవాటు అయ్యామో దాని గురించి అని. మనం పోయెటెస్ గురించి రాయాలి అంటే ఉమా పరమేశ్వరన్, బోర్న్ ఇన్ మెడ్రాస్, అదంతా చెప్పేసాము. షీ డ్రూ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ఎపిక్ పోయట్రీ అండ్ గ్రీక్ థియేటర్ అండ్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ ఫౌండ్ ఇన్ హర్ పోయమ్స్, షార్ట్ స్టోరీస్ అండ్ ప్లేస్. Please remember this line so that when you're introducing the author, you can speak about it. So directly, shall we go to the poem? Yeah, so we'll go to the poem. We'll be giving you explanation in Telugu, English and a bit of Hindi so that students who are more familiar with Hindi and Urdu, they will be able to understand it as well. Before we go to the poem, just to say, the poem actually is a narration by a mother. It's completely written from the side of a mother who's gone to her son's place somewhere abroad. A place in చెప్పలేదన్నమాట, కానీ it's culturally very different. We can understand that it is probably a Western culture because many of the things that she mentions, you get the feeling that it's in a Western culture. అంటే అమ్మ చెప్తోంది, కొడుకు దగ్గర వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న తన ఫీలింగ్స్ గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. तो एक तरह से कल्चरल का जो शौक है, कल्चरल एलियनेशन है, उसकी बात होती है. उससे एक तरह से एहसास हमको ये होता है कि यहाँ की जो माँ है, भारतीय माँ है, जब एक किसी वेस्टर्न कंट्री में, विदेश में जाती हैं तो किस तरह के वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है और उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में इसमें इस कविता में उल्लेख किया गया है. What kind of place you have brought me to, son? Question mark. Where the windows are always closed and the front door is always locked and no rangoli design on porch to say please come in. तो एक तरह से immediately she comes to the point straight. There is no beating about the bush. सीधे पॉइंट पे आती हैं कि किस तरह की जगह पर बेटे मेरे को आप लेके आए हो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा खिड़कियां बंद रहती हैं. The windows are always closed. दरवाजा जो मेन दरवाजा है वो भी हमेशा लॉक रहता है, उस पर ताला लगा रहता है. सामने दरवाजे के सामने, द्वार के सामने एक रंगोली ड्रॉ नहीं की जाती, क्योंकि रंगोली को किस लिए सजाया जाता है कि ये कहने के लिए कि कोई भी अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनको अंदर आने के लिए जो निमंत्रण किया जाता है, तो रंगोली एक तरह से उसका సింబల్ है, तो वहां पर रंगोली को भी नहीं सजाया जाता. అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అమ్మ మాట్లాడుతుంది అనమాట. తను ఏమంటుంది, ఎట్లాంటి చోట నన్ను తీసుకొచ్చావు కొడుక, ఇది ఇక్కడ కిటికీలన్నీ ఎప్పుడు బందే ఉంటాయి, మళ్ళీ ఫ్రంట్ డోర్ అంటే ఫస్ట్ ఇల్లు తెరిచేటప్పుడు ఉన్న డోర్ ఉంటుంది కదా, ఆ డోర్ కూడా ఎప్పుడు బందే ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ అసలు ముగ్గులు వేసుకోరు ముందు. పోర్చ్ అంటే ఏంటంటే ఇంటి ముందర చిన్న స్పేస్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పోర్చ్ అంటారనమాట. అండ్ రంగోలీ అని ఇక్కడ రాశారు. సౌత్ ఇండియాలోనే ఇది కల్చర్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఇట్లా ఇంటి ముందు మనం ముగ్గులు వేసుకుంటాం కదా, ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ వేసుకుంటాం కదా, అది నార్త్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ స్టోరీలో తను ఏమంటారు, అండ్ నో రంగోలీ డిజైన్ ఆన్ పోర్చ్. ఇంటి ముందు ముగ్గు ఉండదు. ముగ్గు అన్నది ఒక శుభ సంకేతము. అది కాక ఆహ్వానిస్తున్నట్టు, మనకి గెస్ట్ వస్తున్నప్పుడు ఆహ్వానిస్తున్నట్టు. అందుకనే టు సే ప్లీజ్ కమ్ ఇన్, ఇంటికి లోపల రండి అని చెప్పడానికి కోసం ఒక ఆహ్వానం. అది కూడా లేదు ఇక్కడ అని అంటోంది. Son, it gives me great joy to see you well settled, children and all, though my hairs do stand on end, when your wife holds hands with men and you with other men's wives. But I'm glad, son, I really am, that you are settled so good and thought to bring me all the way to see this lovely house and car and all. So here, she's talking about what all things kind of disturb her deeply. But at the same time, she's quick to kind of point out that don't mistake me, don't misunderstand.
गलत मत समझिए. I mean, don't think that I am kind of, not happy with your success or I'm criticizing you. I'm very happy to see that you're so well settled. You have a large house, you have car and all the comforts of life. So she's trying to do this balancing lest the son misunderstand what she is trying to point out. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేసి అమ్మ క్విక్ గా కొడుకుకి హర్ట్ కాకూడదు, కొడుకుకి కోపం రాకూడదు అన్న దాంతో మళ్ళీ అది చెప్పేస్తుంది. చెప్పేటప్పుడు బాధలో మనసులో ఉన్న బాధ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఏమంటుంది, సన్ అంటే 2 సార్లు ఎంఫసిస్ కోసం ఇచ్చారనమాట. ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ గుడ్ అన్నది కూడా 2 సార్లు వచ్చింది. దాని ఏముంటుంది, సన్ నాకు చాలా సంతోషమే, నువ్వు ఇక్కడ మంచిగా సెటిల్ అయ్యావు, పిల్లలంతా ఉన్నారు, మళ్ళీ కానీ నాకు హెయిర్స్ ఆన్ ఎండ్, స్టాండ్ ఆన్ ఎండ్ అంటే నాకు ఆశ్చర్యం, ఒక విధంగా షాక్ అనమాట. హెయిర్స్ ఆన్ ఎండ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, భయం వేస్తే లేకపోతే ఆశ్చర్యం వేస్తే ఇట్లా హెయిర్ నుంచి ఉంటుంది అంటారు కదా, చేతిలో అదంతా హెయిర్ అట్లా అంటున్నారు. ఎప్పుడు అంటే నీ పెళ్ళాము వేరే వాళ్ళ హ్యాండ్స్ తోటి, అంటే వేరే జెంట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతోటి చేయి కలుపుతుంటే నాకు అంటే తను యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. అది వైఫ్ గురించి మాత్రం చెప్పట్లేదు, తను బ్యాలెన్స్ గానే ఉంది. అండ్ యూ విత్ అదర్ మెన్స్ వైఫ్స్, నువ్వు కూడా వేరే వాళ్ళ పెళ్ళాం తోటి నువ్వు చేయి కలుపుతూ ఉంటే నాకు అది ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అది చెప్పేసి మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అనమాట. బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ సన్, ఐ రియలీ యామ్, అంటే నాకు చాలా సంతోషం. ఏంటి అంటే నువ్వు మంచిగా సెటిల్ అయినావు, గుడ్ యు ఆర్ సెటిల్డ్, సో గుడ్ అండ్ యూ థాట్ టు బ్రింగ్ మీ ఆల్ ద వే, అంటే నువ్వు నన్ను అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చావు టు సీ దిస్ లవ్లీ హౌస్ అండ్ కార్ అండ్ ఆల్, అంటే అన్ని ఉన్న కంఫర్ట్స్ అన్ని నాకు చూపిస్తున్నావు, నాతోటి షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఫీలింగ్ తోటి నన్ను తెచ్చావు కాబట్టి నాకు సంతోషము అని మదర్ ఒక డెలికేట్ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. But I cannot breathe this stale air with yesterday's cooking smells going round and round. Son, cooking is an everyday thing, not a Sunday work alone. So this brings out the extreme cultural difference even in terms of cooking between India and the West, where she says that Sundays cooking is not something to be done only on a Sunday. सिर्फ रविवार को ही खाना नहीं पकाया जा सकता है, हर रोज फ्रेश खाना बनाना चाहिए. लेकिन यहाँ पर एक तरह से जो हवा है, that is a little stale with yesterday's cooking smells, and that is something which obviously disturbs her a lot. అంటే ఇది సెక్స్ ఇంకొక కల్చరల్ డిఫరెన్స్ తను పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ బయట వెళ్ళి పని చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఇంట్లో పని మనిషి యాక్చువల్లీ ఉండరు చాలా మందికి, కాబట్టి వాళ్ళు సండే ఇట్లా వంట చేసుకుంటారనమాట. మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకొని మైక్రోవేవ్ చేసుకొని తినడం అన్నది మనకి ఇప్పుడు తెలుసు, వెస్ట్ లో అట్లా జరగచ్చు అన్నది. కానీ అందుకని ఏంటంటే ఐ కెనాట్ బ్రీత్, నేను శ్వాసించలేకపోతున్నాను, ఎట్లాంటిది తాజాగా లేని ఈ గాలితోటి నేను శ్వాసించలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే ఇంట్లో అంతా ఎస్టర్డేస్ కుకింగ్ స్మెల్స్, నిన్న వంట చేసింది ఇంకా ఇవాళ స్మెల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది, డైలీ పులుసు పెట్టుకుంటారు, సాంబార్ పెట్టుకుంటారు, అవన్నీ ఫ్రెష్ గా వండేసి మనం తినేస్తాం. కానీ అక్కడ అట్లా కాదు కదా, అంటే ఒకటి ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇల్లు క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో ఉన్న గాలి ఇంటికే ఉండిపోతుంది కాబట్టి అక్కడున్న వాసనలు అట్లాగే ట్రాప్ అయిపోతారు అనమాట. వెరాస్ హియర్ దట్ సేమ్ స్మెల్ ఇస్ గోయింగ్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ అంటుంది, ఎందుకంటే ఎయిర్ కండిషనింగ్ లో కూడా అట్లాగే అవుతుంది, లోపల ఉన్న ఎయిరే సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ కుకింగ్ ఇస్ అన్ ఎవ్రీడే థింగ్, నాకు రోజు వంట అయితే రోజు చేసుకోవాలి, మనము సండే మాత్రం చేసుకునే పని కాదు అని అంటున్నారు. అంటే మైండ్ లో తనకున్న కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ తను ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. Open the windows, son. I am too used to the sounds of living things, of birds in the morning, of rain and wind at night, not the drone of furnace fan and hiss of hot blast and whoosh whoosh of washing machine. So again here, the repetition of the word is to also emphasize it's a poetic device which Uma Parmeshwaran has used here, and she says that she wants the sound of the nature, of the birds, of living things, of rain and wind, not just the sound of the washing machine or the air conditioner. That's not the kind of sound that she wants to hear. అంటే కిటికీలు తెరిచే కుడుక అని చెప్పేసి నాకు యాక్చువల్లీ జీవించి ఉండే విషయాల గురించి నాకు దాని సౌండ్స్ కావాలి. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఎప్పుడు కోడిలు అరుస్తాయి, లేకపోతే మేక అరుస్తుంది, లేకపోతే ఆవులు ఉంటాయి, పక్షులు ఉంటాయి, అవన్నీ సౌండ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర. అట్లాగే అంటున్నారు అనమాట. ఐఎమ్ టూ యూస్ టు ద సౌండ్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్, నాకు అవి విని అలవాటు అయ్యింది అనేది. ఐఎమ్ టూ యూస్ టు అంటే నాకు అదే అలవాట, అంటే ఆ సౌండ్స్ విని అలవాట. పక్షులు పొద్దున వాళ్ళ సౌండ్, మళ్ళీ రెయిన్
అక్కడ వర్షం పడితే దాని సౌండ్, లేకపోతే గాలి వస్తే దాని సౌండ్, నాట్ ద డ్రోన్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక లో సౌండ్ విచ్ కంటిన్యూస్ సౌండ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్నస్ ఫ్యాన్. అంటే ఏంటంటే ఫర్నస్ అనేది ఒక హీట్ కోసము మనం బర్న్ చేసేది, దాన్ని ఫర్నస్ అంటారు. దాని నుంచి గాలి వస్తే ఇంట్లో కొంచెం గర్మీ ఉంటుంది అన్నది. చాలా చలికాలంలో అట్లా ఫర్నస్ ఫ్యాన్ నుంచి గాలి వస్తుంది అనమాట, దానికి టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. కానీ ఈవిడకి ఏమంటుందంటే ఆ సౌండ్ నాకు నచ్చట్లేదు తనకు. అండ్ హిస్ ఆఫ్ హాట్ బ్లాస్ట్, హిస్ అంటే హిస్ అనేది యూజువలీ మనం స్నేక్ సౌండ్ అంటది కదా, దాని సౌండ్ ఉంటుంది, దాన్ని అంటాము. హాట్ బ్లాస్ట్ అంటే గాలి ఫాస్ట్ గా వచ్చేటప్పుడు, ఒక ఫాస్ట్ గా వచ్చే దాన్ని బ్లాస్ట్ అంటాం. ఇక్కడ బ్లాస్ట్ అన్నది పేల్చడం అట్లాంటి అర్థం కాదు. విండ్ ది స్ట్రాంగ్ విండ్, ఒకటి గస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా విండ్ వచ్చిందంటే దాన్ని బ్లాస్ట్ అంటారు. అండ్ బుష్ ఆఫ్ వాషింగ్ మెషిన్స్ అంటే ఇట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా వాషింగ్ మెషిన్స్, దానిలో సౌండ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని తను చెప్తున్నారనమాట. అంటే అది మాత్రమే నాకు వినబడుతుంది, పక్షుల సౌండ్స్ వినబడట్లేదు, బయట ఉన్న ఏం సౌండ్స్ నాకు వినబడట్లేదు అంటున్నారు. Open the window, sun, and let me go back to sun and air, and sweat and flies and all, but not this, not this. So basically at the end of the poem, she's making a request to her son that she wants to go back to her land, even if... Let her go back home, actually. Even if it is associated with sweat, that is pasina, or flies, yani ki makhi, and everything else which otherwise from a Western point of view would be seen as dirty, untidy, unhygienic. But she says that even that is kind of being one with nature than here living a very different kind of, in a very different kind of environment, the kind of life that she's forced to live. అంటే ఓపెన్ ద విండోస్ అన్నది దీని ముందున్న స్టాన్సాలో కూడా వచ్చింది, మళ్ళీ అది రిపీట్ అయింది అనమాట. అంటే తనకు ఒక ఆ ఫ్రీడమ్ కావాలి, ఆ ఓపెన్నెస్ కావాలి. ఓపెన్ ద విండోస్ సన్ అండ్ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు సన్ అండ్ ఎయిర్, అంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అన్నది ఒక indirect way lo I want to go back home anadi. Even though I appreciate the beautiful way in which you are living and your children are there and you have a beautiful car and beautiful bungalow and all that, but I want to go back anadi emantunnaru, meeru aa kedikil tervandi, nenu elipotanu ekkadiki, సూర్యుడు ఉన్న చోట, గాలి ఉన్న చోట, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ స్వెట్, చెమట ఉంటది అక్కడ, ఈగలు కూడా ఉంటాయి, అన్ని ఉంటాయి. అంటే అది ఒక నాట్ సో క్లీన్ అని అనుకోవచ్చు మనం. చెమటలు అన్నది చాలా మనకి గర్మీ ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది కదా, అంటే ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ అనుకుంటాం చెమటలు వచ్చేది. కానీ ఏమంటుంది, చెమటలున్నా ఈగలున్నా అదే నాకు బెటర్, బట్ నాట్ దిస్ అనేది మళ్ళీ ఎంఫసిస్ అనమాట. బట్ నాట్ దిస్ అంటే the mother is happy that she has gone to her son. She is able to see that the son is settled happily, he is living comfortably, he has a house, he has a car, he has a wife, he has children. All that is beautiful, but I want to go back to my place where I have openness, where the windows are open. The cultural alienation is what she's feeling there. Basically, while she's happy in her son's happiness, in his family's happiness, that kind of an environment, that kind of a life does not give happiness to this lady, this mother. That is what she's articulating in this point. So let's just look at the kind of questions that you'll be asked. One is, of course, when you'll be asked to annotate the following in about 100 words. You can go a little over the word limit. That's perfectly all right. The other will be a straight question. Annotate low. You need to write the introduction about the author, about the poetess in this case, the context of the poem. Basically say that, the poem is about this. The things that we spoke about, the cultural alienation, the point of view of a mother, all that you need to write in the context. And tarvata, you need to write about the explanation of that particular line. For instance, and the front door is always locked and no rangoli design on porch, which is part of the first stanza of this particular poem. So what will you write there? So what you will write there is saying that these two lines have been taken from the poem What Kind of Place, written by Uma Parmeshwaran. It's we first said that we will write about the author kada. అందుకని ఏం రాయాలి, ఉమా పరమేశ్వరన్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ చెన్నై, ఇన్ మెడ్రాస్, దెన్ షీ గ్రూ అప్ ఇన్ జబల్పూర్ అండ్ ఇన్ నాగ్పూర్, అండ్ షీ was in fact teaching for many years in the West, and she has written this poem about the poem. Now next thing will be, this poem is about cultural alienation. It has been written from a mother's voice who is going visiting to her son's house in the West, and she talks about what she is missing about
her home back in her son's place. She is living in her son's place. Her son is brought there. She's very happy about that. She tells him that I'm happy that you have a home and all that. And that is the only first thing you will only talk about the cultural alienation if the mother is coming there. Then the detail of the poem, you will talk about all these details that we gave about what she is missing back home and what she is looking forward to in going back to her own place. Right. So that's as far as the annotation is concerned. The other kind of questions will be the same kind of thing. What kind of place? What is that place? Describe it with its sights, smells, and sounds. So that is something which will test how well you have understood and remembered the poem, which is where you need to give a lot of details from the poem as to how different is that place and why is she reacting in a particular way to that place. And what kind of place? That's the title of the poem itself. But they're asking, what is that place? What is that place? That place is where a mother has gone visiting to her son's house, presumably in the West. We can understand that it is in the West because she is talking about different climatic conditions and different cultural contexts as well. And he will then explain to us from the beginning itself that the windows remain closed here, that there is no rangoli, front door also is closed always, there is no rangoli to welcome the guests. Then you talk about the fact that she's happy about what is the son has achieved and what he has, that he is living there, and he even brought her all the way here to show her the lovely house car and the thing. But she's unhappy that when she's seeing the wife holding hands of other men, or her son holding the hand of the wives of other men. So that shows that she comes from a cultural context and a very conservative kind of a background, where the men and women don't intermingle very freely. Culturally in India, we don't shake hands really. Men and women don't shake hands. But in Western cultures, it is considered part of the greeting. We say namaste, isn't it? Like that. Akkadenti handshake toti manam greeting antamu. Adi ammaku cultural ga different అనిపించింది కాబట్టి మనం అది ఇస్తాము. Then what kind of place? Describe it with sights, smells and sounds అని అంది. అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే sights అన్నది తనకు ఏం కనిపించట్లేదు కదా, neither the birds, she's not able to hear the sound of the birds, nor see the rain, nor see the sun అన్నది చెప్పాలి. And only smell that she's able to smell is the cooking smells, which is trapped inside the house, and yesterday's cooking smell, she says. It's not even today's cooking smell, that is trapped inside, she says. And then the sounds also, once again, she says, I'm only able to hear the whoosh whoosh of the washing machines, the drone of the furnace fan, and the hiss of hot blast. These three phrases also, if you're able to remember and say, because they're specifically asking about sounds, then it will fetch you more marks, because మీకు ఒక థరోనెస్ ఉంది మీరు ఆన్సర్ చేసేదిలో దానిలో అన్నది గుర్తుంటుంది అనమాట. ఏంటి? డ్రోన్ ఆఫ్ ఫర్నేస్ ఫ్లాన్, నాట్ సో డిఫికల్ట్. డ్రోన్ ఆఫ్ ఫర్నేస్ ఫ్లాన్, hiss of hot blast, and the whoosh whoosh of washing machine. These are the three sounds that she's hearing outside. So that's as far as the questions are concerned. So those will be the two kinds of questions you will get. So if you understand the poem well, all you will be expected is to do two things. One, to quote from the poem, to remember most of the aspects of the poem. Number two, to be able to analyze it and put it in context. So if you take down the words and the phrases that Uma and I have used in this particular analysis, that will actually help you while you're writing your answer in the examination. So that's as far as this particular poem is concerned. Any doubts, write in the comment section. We'll be more than happy to reply to you, clarifying any doubts that you have. Also, like and share this video with as many of your classmates and friends, so that more and more students of the 5 lakh Telangana intermediate final year students can actually gain from whatever content we are putting out on Study with Sudhir. ఎక్కువ మాట్లాడుకోలేదు అన్నారు, కానీ వాళ్ళు 5 నిమిషాలు మాట్లాడుకున్నారంటే ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకున్నట్టే. కాబట్టి మనం ఏమని రాయాలి? ఫాల్స్ రాయాలి. ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకున్నారు కాబట్టి డిడ్ నాట్ టాక్ అంటే మనం ఫాల్స్ అని రాయాలి. Now look at the 6th question. Name the place where the above meeting took place. ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? ఏ ఊర్లో జరిగింది అంటే పీపల్ నగర్ లోనే జరిగింది. మనం ఏమని రాయాలి ఆన్సర్? పీపల్ నగర్. మార్కెట్ అన్నా పర్వాలేదు, పీపల్ నగర్. పీపల్ నగర్ మార్కెట్ అని పెట్టినా పర్వాలేదు, లేకపోతే పీపల్ నగర్ అని రాసినా పర్వాలేదు. Deepchand, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress, pain because of the cut and distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone.
He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? The Seth was holidaying in Kashmir. మనం పారాగ్రాఫ్ చదివితే అన్ని ఆన్సర్స్ తెలియవు. మనం ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీ స్టోరీని చదవాలి. స్టోరీ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పింది ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి, అప్పుడు మీకు కొన్ని ఆన్సర్స్ దాని నుండి తెలుస్తాయి. నౌ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వాస్ దీప్ చంద్? దీప్ చంద్ అనేవాడు ఎవరంటే మనకు టెక్స్ట్ బుక్, మనకి ఇంతకుముందు స్టోరీ వింటే ఈజీగా రాయొచ్చు బార్బర్ అని. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే దీప్ చంద్ హూ వాస్ కటింగ్ ద హెయిర్ అన్నారు. అంటే మనకు అవగాహన ఉండాలి. హూ వాస్ కటింగ్ ద హెయిర్, కటింగ్ హెయిర్ చేసేవాడిని బార్బర్ అంటామని మనకు ఐడియా ఉండాలి. కాబట్టి వాట్ వాస్ దీప్ చంద్ అంటే హీ వాజ్ ఎ బార్బర్, BARBER. He was a barber. Second question. Why did Deep Chand cut his customer's ear? Deep Chand barber కదా, కస్టమర్ ఇయర్ ని కట్ అయింది. కొంచెం ఎందుకు కట్ అయింది అంటే నీకు స్టోరీకి తెలిసి ఉంటే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ పక్కనున్న కమల కిషోర్ వచ్చి బ్యాంక్ దివాలా తీస్తున్నట్టుంది, నీ పైసలు తెచ్చుకోమనేసరికి ఆయన కొంచెము కంగారులో షేవింగ్ కటింగ్ ఎలా చేస్తుండో అది చేయలేకపోయి కట్ అయిందట ఆయన రైట్ ఇయర్. వై డిడ్ దీప్ చంద్ కట్ హిస్ కస్టమర్స్ ఇయర్ అంటే ఆన్ హియరింగ్ ద న్యూస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, becoming bankrupt. His hand shook. Deep Chand's hand shook అని రాసిన పర్వాలి. His hand shook and he cut his customer's ear. ప్రతిదీ ఇంత పెద్దగా మనకు ఆన్సర్ ఉండదు, ఇది ఒకటి అలా ఉంది. On hearing the news of the bank becoming bankrupt, his hand shook and he cut his customer's ear. Story telistene మనం రాయగలం ఈ సెకండ్ ఆన్సర్ మాత్రం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. Why did the elderly gentleman go to the general store? జనరల్ స్టోర్ కి ఎందుకు వెళ్ళిండు అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు. To the general merchant store where there was a telephone ఉందని వెళ్ళిండు. He dialed Seth Govindram's number. అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసిండు, సేత్ గోవిందరామ్ తో మాట్లాడిండు. కాబట్టి ఎల్డర్లీ మ్యాన్ ఎందుకు వెళ్ళిండంటే టు మేక్ ఏ ఫోన్ కాల్ టు Seth Govindram. To make a phone call to Seth Govindram అని ఆన్సర్ రాస్తాం మనం. Now look at the fourth question. Where did Seth Govindram go and why? Seth Govindram ఎందుకు వెళ్ళిండు, ఎటు వెళ్ళిండు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చిండ్రు, Seth Govindram was holidaying in Kashmir అని. Where did Seth Govindram go అంటే he went to Kashmir on a holiday. లేదా మీకు రాయడం రాకపోతే the Seth was holidaying in Kashmir అని రాసిన మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. Next, look at the fifth question. Write the word from the passage that means surprised and frightened. Frightened అనే పదానికి సేమ్ గా అర్థం ఇచ్చే పదం ఇక్కడ ఏముందంటే startled అని ఉంది. Was so startled అన్నారు. Startled అంటేనే అర్థం ఏంటంటే సర్ప్రైజ్డ్, ఫ్రైటెండ్. అట్లా సర్ప్రైజ్ అయింది కాబట్టి ఆయన చెయ్యి వనికి కస్టమర్ రైట్ ఇయర్ ని కొంచెం కట్ చేసిండు. కాబట్టి నీకు ఇక్కడే అర్థం కావాలి. సర్ప్రైజ్ అండ్ ఫ్రైటెండ్ సేమ్ వర్డ్ ఏంటంటే స్టార్టిల్డ్, STARTLED. Sixth one. What kind of news did Deep Chand and his customer hear? Deep Chand ఇంకా
వాళ్ళ కస్టమర్ ఎట్లాంటి న్యూస్ విన్నారు. మనం న్యూస్ పదం కోసం వెతికినప్పుడు 4th లైన్ లో ఆఫుల్ న్యూస్ అని ఉంది. ఆ ఆఫుల్ అనే పదం రాస్తే చాలు. చాలా ఘోరమైన న్యూస్ విన్నారు అని. ఆఫుల్, AWFUL, నష్టం కలిగించే న్యూస్, వీళ్ళకి బాధ కలిగించే న్యూస్ విన్నారని అర్థం. మనం ఒకటేసారి ఎగ్జామ్ లో పారాగ్రాఫ్ చూసి ఆన్సర్ చేయలేము. ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా 4 మార్క్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్.